Ụtụtụ ọma nọ. Nke nwa bụ onye na-afụta onwe gị dịka onye ọrụ ọdịnala Igbo. By ọrụ ọdịnala ịma gị, I mean being a dibia or Akajiofo of any deity, whether as a woman or as a man. Nke nwa ka m ji wee bịa tata. The new ones, those who are still finding their footings. You know, I always like to address you because I was once like you, and even I am still like you, because otebelokwa aka m bidoro. The only thing is that now, na mụ ụwa ọnụ na-ekwu ekwu nkwukarịzi ọ dịka asị na onye nwa na-ete n'aka ọ gbawara nyawa egwu. Otebelokwa aka m gbawara nyawa egwu. Ebidoro m this my journey as a dibia. Ihe anụnwa bụ 5 years now, because ebidoro m officially January of 2021. Then my journey as a priest na-enye mmụọ nni, mmụọ obodo. It was in 2022. Yes, 2022. So it's about 4 years now. So, and also, my journey as an ordinary person is just about 7 years now. I started my ordinary journey in 2018. And then I accepted my dibia calling in 2021. And then my father gave me the offer mmụọ obodo in 2022. One thing led to the other. So I've not been long on this path. I am still like you, still trying to find my footings even. Maka na njem anyị nọ na ya bụ njem agwụ. Agwụ bụ ama amasị. So, but then, at least I have egwugo m ọtụtụ osimiri. Egwufego m ọtụtụ osimiri. Ka na-egwukwa na-aga. Mana ngịnwa na onwe gị ka nọ on your first osimiri, ị ka na-egwu. Onwe bụrụ nke igwufere. Ị ka nọ on that struggle. That initial first stage struggle. That stage that is laced with confusion. That stage, go away canon at that stage that everything about your life is just confusion. You sleep and wake up, you don't even know where to go, whether to take your left or right. Confusion. Onwe ihe na-aghọta na ndụ gị atọ. Ụzọ gị niile bụ ọchịchịrị, darkness everywhere. Gwa na onwe ka nọ na that. See, don't think such experience is only for you. Every dibia on Atarushi you see today no one car I know na this generation I know went through the same process. I myself went through the same process because I want much viewers on this topic. As you have brought the first time on this topic. Ihe o ji awọ ngorogoro apụtam gbawo n'okwu ngorogoro apụtam. Ihe abụrụ the first time, go ji abụ second time, it's not even the 5th time, go ji abụ the 10th time.
I got through my page for the past 7 years. Only you go up to 50 times that I have addressed the people of your kind. Only you go 50 times. So the reason I do that is that when people see me, they think that Ezinwa Anaedo have got it all. So I understand the condition you are. I understand, Otu. Owasi Atogi John Joloko. The stage in on now, the stage of confusion, is a necessary stage. That stage, it is a stage of Mbarari. Stage in on here now, but stage Mbarari, yeah, because of confusion. You will always be looking outward. You always be searching for somebody outside of yourself that you can just go and offload your problem to become free. That is the stage in on here. It's a necessary stage. Ezinwa Anaedo also passed through that stage. My own stage was even worse than your own. When they join boss now, because every day such people float to me. They flowed in their numbers to me. Confusion, confused people. And you know this kind of people, I don't, happy to tell them. I don't like that. I am not always quick to accept money from them to do any work for them. I don't more say so. In after such people, they go to do work for them. You know the reason? The reason is that as you are accepting their money to do work for them, maybe 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 fandiot mobu kalu follow nka mo kedo fachi mobu kedo menka. As you are accepting that money from them to do the work for them, number one is that they go that is they suffer. How they do like this to get that money. This is the kind of people that they can be Ezinwa Anaedo. Always Ezinwa Anaedo like 300,000 350 they will pressurize Ezinwa Anaedo to accept like 200,000 or 250. Yeah, a couple of something to do the work for them. But then it's not about accepting 200,000 for the work of 350,000. But then even that 200,000 you are accepting from the person to do the work, the person melona to get it. That is number one. Number two is that the person Ghanaian may expect that now once you say your that will be the expectation. It is just like working for doing spiritual work for a woman, a lady, a spinster that is desperately looking for husband. It's just the same thing. So doing work for this kind of people with high expectation, because when you also it's not that they had it. It's not that they have it, but more that now. They have no therefore they are ready. Yeah, the money go na. Even if it means that a woman, she doesn't mind going to eating and work near the money go where that all. So anything no game at all to get the money to do that work or game here. Because which I aware that now this is what is holding me. This is what is holding me. Obona nla na olu anwa ibu ambu eze mmelo onwem. Ihe abu ihe uche na agwe. Ezinwa Anaedo was once like that now. I was once in your shoes. Oge nke mo obona, I kept drawing money from my shop, drawing money from my business. Na alu olu mo. Man then 300 and something thousand well.
mandenji 200,000 were mandenji 600 and something thousand, mandenji 100 and the mandenji 80,000. I was busy drawing money. Ego ni na akpọrọ gị afa kwa mgbe ego bụ ego 2018, 2017, 2019 ka m na-agba gị n'ụlọ ọrụ iji 300 and something thousand were na 2018. Malo the value of the value equivalent of that same money today. I was busy drawing money from my business. Nke ọbụla m gbara afa asị m n'ọnya ka a ga-eme ọ dị mma. I will do it. Men go do ego. I will starve myself. I will borrow to do it, hoping that na na-emesilania, that this is the final egwu na agbasilania if I dem husai. So such people, why I am not always quick to safer with ego, to accept money from them to do work for them, is that their whole hope and the expectation bona ọwụ ihe a bụ ihe ji m, ọwụ ihe a bụ ibu ala mbụ. Once once Ezinwa mere me everything. But then, unfortunately, life is not like that. So such people, the people that once you accept that money and do that work for them, no matter how good you are as Dibia, that work cannot that work cannot do magic. That work cannot do magic. It cannot automatically set everything right. It's not about the Dibia being good. My Dibia it's not about the Dibia. It is about Ife Sogi. It's about Ife Sogi. Nanya wo fe bo na nwayo ka eji alacha nya wo fe ahụ dị ọkụ. But when you are paying a Dibia to do work for you, you will be paying that Dibia with all assurance and expectation. Na alụ anị ha anụwa ibu anụwa mbu eze ụzọ ego etipusia business agaba anụam di, not just na manu di, but the wealthiest man in town will come and they marry me, and they marry only me. Oblokwa second wife, because your third wife, no, first and only wife. The wealthiest young man will come and marry me of my desire. Everything will just be set right. That is just your expectation. But unfortunately, it doesn't happen that way. If it happens that way, Ezinwa Anaedo, my life wouldn't have been as it was. So, accepting money from you to do work for you will not do magic. And it is not because I am not good at the work. It is because of Ife Sogi. No bụ nwayọ. Ka m gba gị, onye ọbụla ọlụ mara, ọlụ dibịa, ọlụ ọdịnanị mara, have a long way to go in this our generation. You have a long way. You have a lot to clear. You have a lot of work to do. And that work cannot be done only in one day. That is, it's not a matter of let me just jump pack all the work. All the work. Bam Fanchanine, just list all of them from your gate, you go to 5 million naira. It is not about just list everything. Bam here once, come here once, come. It is not like that. It is not a matter of jump packing everything and doing everything just within 1 month. So I came along with it. It doesn't work that way. It takes time. It takes time. It takes consistency, persistency. Olu niile ga-alụ n'ụwa gaa. Ijam pack you go to find Chani in a lawyer in 1 day. Let's assume na mu ige chukwa si echukwa. Ige chukwa mu nka chukwa. Okay, let's assume na the more different more 10. Olu more 10 ikwesịrị elu. Iwe sị maka na ịchọrọ ka solve problem niile na adụ na ndụ gị once for all. Ka pack ya jam pack ya ọrụ 10 niile anụ ka do just 1 day.
Yes, dibia do it, I can get the money. Ego ne ko geri, dibia say get 5 million. I can get the money. Je hustle for egos boss. We will tear. Ngba dibia do everything once. You can hope that now once they marry and everything get clear. But it doesn't, it can never happen that way. Lochakwa olote na ahu niile bam. Ị ga-afụkwa na ndụ gị will not change automatically. It's not as if na dibia lụrụ ọla alụta hụ. No, and this is the mistake a lot of you make. Batana, ijekwu dibia nke ọsị gị ọrụ mmiri. Ịrụchakwa dị inyecha dị dibia ego ọrụ arụ gị ọrụ mmiri. Ijekwa dibia ọzọ ọsịkwa gị ọrụ mmiri. Inyekwa ya ego ọlụkwa. Ijekwa anọda dibia ọsịkwa gị ọrụ mmiri. Inyekwa ya ego ọlụkwa. It continues endlessly. The problem is not with the dibias. The problem is with you and the ifesogi. Bano bujieji. Emeshi ga calm down. We whoop ya buji. Calm down. Ngwa bo onye nọ na that stage of confusion. Olu ọdịnala mara gị. Ịbụ dibia ma ọ bụ eze nwanyị nke ọ bụla ịkpọziri ya. You were chalky in they solved in one day, in 1 month. Omandere giz. Odukula possible. So on igeji nwayo because oburu ni ijiro nwayo, you will find yourself making sacrifices that are not necessary. Not just that they are not necessary, but sacrifices that will open portals that your she never bargained for. Because of what? You are desperate. See, in dealing with a more, you have to be careful. A deal of desperation will ejekwu more. Makana more bụ hot iron, more bụ high tension. A deal of desperation agbakwuru mmụọ eme ife mmụọ. If not, ọkụ ga-ada gị. You will open a portal ga-awagide gị chi gị isi ụwata ụwa gị. If you are not careful. Ọ bụrụ ọrụ niile ijekwuru dibia gbara gị afa sị gị na-aga alụ the necessary na-aga alụ. Mana ngị nwa bụ onye jekwuru dibia ka ọ gbara gị afa wụ onye ikpe mara. Ana m ada ekwu ya, once you ignore, once you peep, you must see something. Whether what you see is necessary or not, you go see am. You have to calm down. Nya bụ na ọrụ anụ amarụ gị. Emena expect na ihe niile ga-ebi in one day. Worugodo ọjị wolu nzu. Chegodo mmụọ ndị ahụ nọ within your ancestry. Nọ in charge of ọrụ ahụ marụ gị. Mmụọ ndị ahụ chi gị contracted to help you fulfill that your destiny. Jee kọọ ha mba. That is makọọ ha n'ukwu. Makọọ ha. I remember my own day, my own time. Oge nsi Lagos wee nata obodo to settle finally for my work in November of 2020. Oge a m batara. The little change fọrọ m nji wee gbafọ moto. Eji m ya wee je golo ọjị. Mgbe ahụ ka ọjị ka dị ọnụ ala. With 200 naira, igoto ihe egote mbụ ọjị onede then. Ụmụ kirikiri ọjị a na-adị ego then. I bought them. I bought nzu. And then I started one day on my ancestry. I started visiting them. Mbido na mmụọ na bennam. Ngwuru bennam. Wagodoro ndị ishi ọjị gbafa. Sifa na ma anatana. I have go to Lagos. Oge m na-agwa gị ife my properties ka dị na Lagos ọsọ ka m gbarụ ọsọ ka nwa nke mmadụ gbarụ ọsọ ka m ji idea wee gba agbarapụrụ my properties na Lagos burugodo okpokoro isi m wee natagodo be nna m wee gba ndị iche nsị fana m anatana I have come finally to accept that work njekwuru mmụọ be nna m
mmụọ be nna m bụ ogwugwu olu udo nọ. Njekwuru ya, mmekwara ya ọjị na nzu, nsị ya nne anatago m finally for that work. Njekwu ezumezu agwụ m mgbe alụrụ m agwụ kemgbe 2018 na kemgbe 2018. Ọkwa maka ndị na-eche na alụla a na-agwụ ife niile adị mma, sorry o. Njekwu ndị agwụ m nsịfa, see, I am finally back for the work. Nwakwara fọ ọjị nyefa nzu. Njekwu mmụọ ikwu nne m mmekwa the same thing. Njekwu ndị mmiri mgbada na mmiri njekwa mmekwa the same thing. Sifa, I went round them one by one with ọjị na nzu, and then sometime obere ego dịkwa ngoro nkwụ ọkụ. Ego adụọkwanụ nji ego ọkụkọ. Ebe ka m fụrụ ego? Because at that point in time, Ezinwa spend kata na ego n'aka ndị dibịa na-alụ ọrụ. I spent millions mgbe ego bụ ego. Ọ bụrụ ọkwa kịta 1 million naira enwere ife ọ bụ. I spent millions ebe m na-achụ aja na-akwụ ndị dibịa na-agba afa ka o wee dịrị m na mma, but emechakwa otu abụ n'ezi. I spent millions. So at this point in time, isi ajụbago m oyi, isi aka amụwago m, wee ghọta that na njem a abụrụ njem dibịa ya ejelu m. It's not a matter of another person doing for me. It's not a matter of dibịa na-emelụ m. It's not a matter of dibịa na 500,000 ka ị chụọrọ m aja ka ọ dịrị m na mma, because even the money adịkwulozi m na-enye dibịa. Mgbe aka nke bụ uche bịa na-abata m n'ime, wee bido wee mee gịnị, wee gafewe all these mmụọ by myself. I didn't have to call on dibịa again to accompany me. Around 2019 or so, there was a time I contracted a dibịa. Dibịa gbara m afa sị m na-eje na mmụọ ikwu nne m ka eje mee nke nwa, jee na mmụọ be nna m ka eje mee nke nwa. I have to contract this dibịa to accompany me. Akwụrụ m ya ụgwọ mgba bịa gụkọta ife niile ka e wee je mee. Mmụọ bụkwa mmụọ be nna m, mmụọ bụkwa mmụọ ikwu nne m. That dibịa, I have to call dibịa mba ka ọ bịa duruzie m gaba. It was so much foolishness on Ezinwa Anaedo. Mana aghọtaghị m ya mgbe ahụ, n'ikpeazụ aka m mechara aghọta ya. Why will I call on dibịa, an outsider, to come and lead me to mmụọ be nna m? It was an insult. But ignorance did not let me understand. Eche nnọọ bụ dibịa ahụ bịara na nnọọ jiri aka duru m gaa mee kwugasị okwu ahụ ekwu ife niile adị mma. Ka emesịrị ya then, how far? What happened? Nothing. Nothing. And ahụ m ego one spend na that work. Ahụ m ego one m kwụrụ the dibịa. Ihe anụ ahụ ebe 2018, 2019. Emechakwu yet ife n'ebe. It was an insult for me. It's just like some people keta no ya gbara fa je na mmụọ be na je me ko siwa Ezinwa, how much will it take for you to go and do it for me? You are insulting yourself. Man, you got to be no insult. You got to be no insult. Even mmụọ be na ga self, ma mmụọ ikwu nne ga self, fufu oge ka e bịara with dibịa ọzọ. Ọ ya na-asị gị nwa m isi adịkwa gị mma. It's just like contracting somebody to come and accompany you to go and meet your mother or your father. Ki we anata your mother or your father ife. Nna ga ga na afụta that na nwa m, why can't you come to me direct? Isi adịkwa gị mma. Why do you have to employ an outsider? That is what it looked like. Mana oge nnataziri njizi aka m jiri ụkwụ m na-abụ wee jee na ya bụ mmụọ be nna m mere ya ọjị, jee na mmụọ ikwu nne m wee gafesịa mmụọ ndị a niile. Ozugbo m mesịrị ihe ndị a ka m na-eme ya, because I didn't do it in one day. Ka m na-emegasị ihe ndị a, my mind started calming down. I started experiencing peace. Ụzọ wee bido mepewe nwayọ nwayọ mbido hazibe iru ọrụ. Ngwa bụ onye ọrụ anụ amalụ burugodu ụzọ jee ka ọrụ mmụọ ndebe nna gị na ikwu nne gị akụkọ, gbagodu fasifa that you have accepted. Ya bụrụzie that na I have accepted, but I don't know how to do it.
sigodu na imego accept, gbagodu fa, and don't expect everything to come in one day. Obuli ijela na ihe niile emewe. The path of a called one is rough, is tough. Obula ife one day. Then another thing you got, as a called one, remember, akwi bo white. I am not speaking literally. Idika onye yi akwa white. Akwa white. Idika onye yi akwa white. Then, onye yi akwa white na onye yi akwa black. Abụla ofu. Ngi nwa bụ onye yi akwa white. Obele mmanụ tụsa na that white. Ọ dị very obvious. Ogosi. Mana onye yi black. Mmanụ tụsa na ya. Black ya we hide it. Mana ngi nwa yi white. Obele mmanụ tụsa na ya kpọm. That white. We announce it. We make it obvious. Ịdị ka onye yi akwa white. And akwa white ya ahụ iyi. Mgbe ọbụla ị nere onwe gị anya, ihe ị ga na-afụ ọbụ dirtiness. Dirtiness. Dirtiness that need to be removed. Dirtiness that will keep haunting you until you remove them. Your life and the life of somebody ọrụ na-amahọ abụghị ofu. Onye ọrụ na-amahọ ọnọdụ ka onye yi black. Black ahụ oyi na-ezo a lot of things for him or her. Mana nke nwa bụ onye ọrụ mara iyi white. White iyi anaghị ezo any dirtiness. Ọ naghị ezo, it rather broadcast it. Therefore, the life of a called one is the life of carefulness. It's a life of watchfulness. Watchfulness because ihe ọbụla ị ga na-eme, ị na-eri nne kịta yiri white. Ị ga-adị very careful ka mmanụ nne ị na-eri ga na-etena na the white. Ọ bụla eziokwu, ọ wụ eziokwu. Ị na-aga anywhere now, especially yiri uwe nwụda otu Ezinwa yie. Uwe na ihe niile iyi no white. Ị na-aga anywhere, ị ga na-adị careful ka dirty ga na-etena na that white because any slightest dirt, or the very obvious. That is the life of a called one. Carefulness. And that is the reason njiwe na-ekwu that na anybody akpọrọ okpukpe oku n'ọlụ a, ị kwesịrị ịdị na-eme cleansing steady. Self-cleansing and the cleansing of your environment. The reason you are cleansing your environment so that they will be clean enough not to be dirtying that white. If you don't clean your environment and you only clean yourself, then your environment will always make sure that you are dirty. I am speaking metaphorically. Makandeng meruche. Ngwa bụ onye ọrụ mmadụ, you have to ịga na-anụcha onwe gị steady na-anụcha onwe gị through rituals, through spiritual exercises, through ritual ịga na-anụcha onwe gị. If you don't do that, your whole body will be messed up. Ekuzigoro m on about Igbo enwe. Ekuzigoro m on about it na-eme salaka. Once in a while. Mana ihe na-agba gị bụ something that you should be doing both. O kwesịrị ime nke ị ga na-eme daily, mee nke ị ga na-eme at least every 4 days. Then nwezie ndị ga na-eme maybe monthly egologolo ime. Self-cleansing, self-purification, and the purification of your environment. Your environment, everything should be set right.
in order to attract the right energy and vibration. Because once ọ bụ na ọrụ ahụ mara gị, onye ọbụla ọrụ mara, onye ọbụla ọrụ dị, especially ọrụ dibịa mara, every dibịa is a conglomerate of spirits. It's just like if Igbo na-ekwu na zugbe anụnụ bụ n'oke osisi, zugbe anụnụ bụ n'oke osisi. You are that oke osisi that anụ dị iche iche na-ezu na gị. Anụnụ ahụ a na-ekwu okwu ya bụ mmụọ. You are a gathering point of spirits, of energies. Can we learn energy where energies? You are a gathering point of different energies. Because more energies will always recognize you. Because na-ebu dibịa, ọ dị n'akara aka gị. Onye ọbụla bụ dibịa, ị naghị ọbụla mgbe anyị bidoro je bulu ọfọ bido yọwa mgbịrịgba ka ịbụ dibịa from ime afọ nne gị, from mgbe nne ka bụ n'afọ. Spirits have already started clustering around you, manifesting. Now remember, this spirit that cluster around you, ha na-apụ na-abata, zuzugbo anụnụ bụ n'oke osisi, anụnụ fecha ọnata n'oke osisi, anụnụ fecha ọnata n'oke osisi. As they are going and coming, they are living their aworo with you. These aworo that they are living with you, some of them are favorable to you, some of them are not favorable. And how do you remove those awolo that are not favorable to you? It is through self-cleansing. Self-cleansing. One thing you should do for yourself always, as cleansing yourself and cleansing your space. Even room maybe in Allah, we no longer become the same. Room maybe in Allah, the orderliness, the arrangement, everything about you will change. Everything will change. Cleanse yourself every day. Cleanse your environment every 4 days. Make sure that you and your environment are always in order. Attract, because maintaining the energy within you and around you. Maintaining this energy will help you because maintaining the energy within and around you for clarity, spiritual vision, spiritual inspiration, spiritual understanding, spiritual deeper foresight and insight. When your environment is clean, when you are clean, you will be able to attract energies of higher vibration that will fill you with light to understand your path better. And you come cleansing for ego where it is not about ego, it is about for easy flow of energy. Because the path you follow, what you will do is with your chi, with your ndude. It is not with dibia. It is not with any other person. Your manuscript, your life instruction manual, your roadmap of your life, of your existence is with your chi and your ndude. All those three forces is with them. They are the ones to be reading it out to you. Menka, siuza, esinuzone. They are the ones to be reading it out to you. It is not something that you depend on. One of the best things you do for yourself, if you are a called one, is to restrict yourself from too much of
I keep saying it till tomorrow. Na me Ezinwa dey talk am. If you are a called one on this part of Ọdịnanị, if you want to help yourself and maintain your sanity, ị ga-agbalụ if all this okay ịgba afa. Dibịa ọbụla kịta anụnwa na-eklem na ọnya na-agba highest, of course. Dibịa ọbụla ijekwuru ya agba gị na ọnya nwa bụ the best for this work, no matter what it is. Ọ wụrụ ịgba afọ ya sị gị na ọnya nwa na-afụ mmụọ anya, na anya ya na-aba na-afụ mmụọ. Ọ bụrụ na ịlụ ọrụ mmụọ bụ na ọ ga-agba gị na ọnya nwa na ọsụsọ nyanwa n'ụwa niile anụnwa ka mmụọ anụnwa ị na-ekwu maka ya na-anara oke n'aka. Dibịa ọbụla ime itiri ọ ga-agba gị na ọnya nwa the best for any work, for anything. But then at the end of the day, ọ bụrụ ife kwuru n'ọnụ na ọ bụ ife afọrọ n'anya. What now happen? If you want to maintain your sanity on this part, nwanne echekwana na ọnwụ ụfọdụ na-asị ya na ofeke na-akpa na be dibịa ada anwụgbo ada efu efu. Ọ bụla ụka iflo this idiomatic expression, mgbe ọ na-eme apply ugbo thousands of years ago, ọ bụla n'ụwa kịta ibulu ofeke kịta anụnwa wee bido na be dibịa, ị ga-anọ na be dibịa dakpuo ọnụ funyụọ anya. Dibịa ga na-agbara gị afọ everyday, mana ị ga-efu funyụọ anya dakpuo ọnụ. Na me dey tell you, ibulu onye ọrụ mara, if you are a called one, you must train yourself to listen and get message direct from your spirit instead of you depending on another human being that is prone to failure and error. For your spirit to communicate to the human being and the human being will not communicate to you. You are now living and depending on second-handed information from Ushigi. You go lost. So the need for you to always perform self-cleansing to maintain positive aura and energy always around you, so that positive energy information can always flow to you by various ways, by intuition, inspirations, by your dreams, by impanitemwa, and also other ways more in your body, in your environment. You observe and keep eyes open. But when you don't sanitize yourself, your environment, you find out that bad energies, negative energies will always cluster around you. Akori, spirits will cluster around you. And you can never expect anything white from charcoal. If you charcoal, you can when you hear to chawalo charcoal no work if you feel the white in him. Negative spirits, akori spirit energies can never give you proper direction in life, in your destiny. You have to cleanse them off. You have to send them out. Let positive energies of light come and dwell in you and in your environment, in your space. And you will be hearing them whispering inspirations, messages to you. Messages, inspiration that will be guiding you. Because the number one thing onye lack guidance. We often seek guidance in the wrong places. Ezinwa Anaedo did this. All those years in Balon that never even hardly 1 week here without Ezinwa one dibia or the other for Bafa and any ife check ife. Anama Bafa Mbaho steady. That 2018, 2019, 2020, Anama Bafa steady. Every slightest thing, I always run to dibia. I will always find myself running to someone else. Mfukwa dibia nka, odim ko dibia no aga agbamo gaskia ya. Nya no dibia no a. Nya ho the solution. Agakwukwa mi anga uchakwa yes ife na ebe. Tomorrow afukwa ma another dibia. Uche ma agbakwa no dibia no anonya na afu mmo, no dibia na afu shima ya, no dibia ya agbam ife ma ife na njekwukwa da dibia. Kusai. Man na-echikwa afọ ma another dibia pa. Otu anụ aka o si adị. Ezinwa wee na-agbagharị.
na-agbagharị ọ na-eme m every time anọ m n'ịgba afa dibịa ọbụla m fụkwa na social media gbaso m ya gbara m afa ka mmalụgodo ife na-eme na ndụ m nenelu m ife na m agada aghọtazi ife na-eme m chekielu m ife ka mmalụgodo otu anụ maka nsi wee erigidoro m ego n'ịgba afa until uche wee sọ m ife. Ihe m na-agwa unu today about gbaa afa na n'ife cheki ife, it is not ka m wee megide gị. Ihe anụnwa bụ experience nwego n'onwe m, ihe m fugoro n'onwe m. Asị na ife mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji amụrụ akọ, mana ị na-eche until you know mee gị tupu ị mụrụ akọ, sorry abụla afa gị. So learn to listen more to your own spirit. Cleanse and sanitize your environment, your space, your life from time to time to maintain and keep positive aura, so that positive spirit can thrive in your life. In your imana ozi aka ha ozi mmụọ ziri mmadụ direct personally. Ifulebe Ezinwa Anaedo, mmadụ nwere ike lọọ nlọ esi m Ezinwa o ji wee nekwa nlọ nekwa ozi nwetara na nlọ gbasara gị. Mma ekenekwa gị daalụrị nne, mana ifulu ozi ahụ iziri m mụọ bụ Ezinwa Anaedo, ọ dị like 95% certain na mama nje wee m ife. Despite na ozi ahụ dị pure, straightforward, nya ọ dị clean, ọ dị clear, mana there is 95% chances na Ezinwa ama nje ozi ahụ iziri m wee m ife. You know the reason? The reason is that mmụọ ziri gị ozi a ka ị bịa zie m. What happened to my own ears? What happened to my own eyes? Why is it that na mmụọ anyị nwere ike ịbịakwute m direct bịa zie m ya? Why must you go through someone else? Dibịa m na-ejekwu ka ọ gbaala m afa ka ọ nụta from chim wee zie m. Why can't that chim zie m that ozi ahụ direct? Train yourself. Train yourself. One thing you should do yourself, but train yourself to have direct access to your own spirit. I'm na level now, stage now, stage of confusion. And your mind na agbeg that na solution to that your problem is with someone else that is outside of yourself. Uche gi na agbeg ife do gi n'ime na agbeg that na solution to that your problem lies with one dibia and there's a one or the other. And that is the reason you keep running helter-skelter. You know, go census and dibia and there's a one. You will never find solution to that your problem until you learn to look inward yourself, because that is where the solution lies, within you. But then, you have to maintain positive energy and vibes. Kako Ọdịnanị Igbo no. Kako Ọdịnanị akpa ni isi n'ọkụ. Learn to listen. Learn to listen. Na-achụ aja. If mmụọ ndị ahụ nọ na your ancestry, ụwa gbagịgharị, golo ọjị, golo nzu, golo nkwụ, jee kọsalfa. Mmụọ be nna gị, mmụọ ikwu nne gị, ndị mmiri gị, ndị otu gị, ezumeze awụ gị, jee kọsalfa. Na ifedo otu a na-agbagịgharị. When you learn to trust your spirit forces, they will understand that you trust them and they will not let you down. But when you have not learned to trust them, say, after all, he doesn't trust us. Let us leave him. Mana mgba imerụ ka mmụọ gị ghọta na o nwekwa any other alternative in Melon, any other option than them, then they will treat you as per non-farmer, but your option in Melon. But when you treat them as an option, when you treat them as, I have many options, and you are just one of the many options, then they will leave you to that other many options email. Calm down. Calm down.
Listen to your spirit forces. No ha ga-agba gị ife ị ga-eme n'ọrụ a. Otu ọrụ a si wee ma gị. Na-agba afa dibịa Ezinwa gbara m afa ka mmalụ ụdịka dibịa mara m. Ọwụ mkpa akwụkwọ, ọwụ dibịa nke a, ọwụ dibịa nke ọzọ. Ọ bụla Ezinwa ga-asa gị that question. Onweghị dibịa nọ n'ụwa ga-asa gị that question. The only people ga-asa gị that question bụ chi gị na ndị otu gị. Ọkwa ihe ị chọrọ ka ha gba gị otu nya bụ ọrụ si wee ma gị. Gbakwanụ gị otu yes wee za dị oke ọkwa ya. Onweghị a living human being ga-asa gị that question correctly. Onye ọbụla that claim to no gị bịa ka ọ gba gị ka ọ saa gị is only misleading you. No. It's only misleading you. The person is not telling you the truth. If you want to discover yourself, go inward, go inside yourself and discover yourself. So you have to calm down. Ezinwa, how do I start? Sorry. Ezinwa cannot answer that question. And no dibia, no human being in this life can answer that question. It is only your shando to get. None. 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 So, onweghị onye ọbụla ga-azanwu that question. Zata ya mma. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla enweghị ike imepe ọnụ gwa gị anything no. Mana ọzọ ịza nye gị the correct information, accurate answer you need. No other human being apart from Chigen and Dotuge. Therefore, you have to listen to them. Nejule Ezinwa certain question, Ezinwa back keta. Mo Ezinwa Segen and answer to this question. It is not as if Ezinwa are the wicked. It is not as if Ezinwa actually nyerugaka. But the thing is that true. True. The truth. What are the 100 keta anwa the wefa? Jofa individually. Na kedu otis weza your calling. Iga fona akọ dibia ga akọrọ gị ya dị iche. Jukwa another dibia. Na kedu otis were bido ọrụ a. Ọ ya akọkwara gị different thing. All those 100 dibias, onweghị onye ga-enye gị, onweghị two people there ga-enye gị the same, exactly the same answer. This is to tell you that no onye ọbụla bụ dibia is working a unique part. Is working a unique part. It is left for you to discover and work your own unique part. Dibia na-ejekwu ka ọ gbago otu ya esi wee zaa ọkpụkpọ oku gị ọwụ ọnọ ọwụ nye abụchi gị ọwụ nye abụ agwụ gị onye abụ so na ndị otu gị. O nwere ihe ọzọ dibia ga-agba gị na-abụla ịgba gị otu nyanwa si were zaka ọrụ nke ya. And woe betide you if you follow the same pattern of that dibia. Woe betide you. Because na part gị na dibia ha abụrụ ofu. Okay, ịchọ ka ọ gbara gị afa ka ọ gba gị n'otu a ka ị ga-esi wee mie. Sorry. Listen to your spirit forces. Learn to pay attention to them. Ekenekwa m ọnụ. Ngorogoro abịakwa nkwuo, ngorogoro abịakwa nkwuo. Nye na aka wee na-atụsa ozi ya. Ọtụtụ ndị n'idiri ya ka nkụ. Ọtụtụ ndị mmadụ, because people are just confused. Looking for solution where there is no solution. Looking for direction where there is no direction. Ị ga-calm down. Echekwana na onwere aja ị ga-achụ n'ụwa that will just solve all the problem overnight. Although possible. One aja ị ga-achụ, although possible. The part of this calling, the part of continuous self-revelation, consistency, persistency. And the HNA, don't hope on doing big things. You should always look at doing little, tiny things steadily, repeatedly. HNA until you men look at ife, no ya solve your problem. No, your problem solving lies in doing small things, but consistently, persistently, repeatedly. Small things, repeatedly. With focus and intention, well defined. Mana nkwuchakwa ahụ
uche gị ka na-agwa gị na Ezinwa amara ihe ọ na-akọ na Ezinwa where are you? Where do you base? Ezinwa want to come. Ezinwa want to come. Ezinwa achọrọ m ịbịa. Ezinwa achọrọ m ịfụ gị. Ezinwa ngụwa ga-agba m ife mmemme ihe niile adị mma. Ezinwa nsogbu adịrọ. Akwụkwọ m dibịa. Will I be chasing you away from me? I will not. Of course, I want you to come close to me. Bịa. Mana ihe m na-agba gị here bụ na ịbịagodu na be m ụlọ na-agba m one day. Ezinwa, I just want to come to your place. Ezinwa, ọ bụrụ na mbịa mma anọ just 1 week ka mụ na gị nọ. Ezinwa, you are just the solution I need in my life. Ụlọ ya gba ọtụtụ ndị agbago ọmụ this kind of thing. Ezinwa, I just want to come ka mụ na gị nọ 1 week. Ịbịa na be Ezinwa Anaedo nọ 1 week. Out of that 1 week, Ezinwa may only spend just like 10 minutes with you. Out of that 1 week, other days you will be on your own. Because the Ezinwa you are seeing, I am not even somebody that like people's company. I am a private person. It's not about Abia Bembia or 1 week or 1 month or 1 year. Nweke na-eme expect na ịbịa 1 week ahụ. Ezinwa pụta ụlọ ụtụtụ ọsacha risha na ọbịa dọnala na gị na ya na-akarị, so that ka Ezinwa wee nwee ike download ihe niile nọ n'isi into you. Gị na ya na-akarị nnọọ from morning till mgbe ọ nọ n'abalị n'abalị. Ọ nọ n'abakwa good night. Ị na-akpụ na your room. Ezinwa na-akpụrụkwa ọpụtakwa n'ụtụtụ echi ọsachakwa arụchakwa nri ọpụtakwa oburukwa oke oche nọla na gị na ya na-akarịkwa nnọọ till chi ejikwa. The next day, Ezinwa don't have that kind of time. If you not expect such thing, sorry. Ezinwa is such a person that if wisdom need now that I dish out in my teaching, I get them when I stay alone. I don't get them when I am in the company of people. Ezinwa is best of himself when he is alone. And don't you hear if you want to thrive on this part of work, you have to learn to be alone. Live a personal, private life. Now me they tell you. So in the expect maybe a Ezinwa Anaedo happens every other time. Be focus working na na kale. See, if you be mketa no, I'm gonna get no kaila na 30 minutes. 30 minutes. I am just that kind of person. Mona mmado, makaila na 30 minutes. If you are for a wooden phone, zalo fake call, poba, I'll leave you. That is me. My name will make no personally, only me. It will make only me without talking to anybody, it will make only me from morning till night. Without MLPM, without speaking to any human being. And by them, your spirit cannot speak to you when you keep speaking to human beings. Learn to live private life and understand that this is not about coming to Ezinwa Anaedo that will solve all the problem. Listen to my teachings. Pay attention to yourself. Pay attention to yourself. Ihe anyị na-eme expect inweta from ka Ezinwa gwa gị, chi gị gwa gị. Cheta na eve nkwa anyị na-eme nkwasara aka na obi anyị maka ndị nwere mmasị isonye. Soyela ya na nkwasara aka. Soyela ya na monthly rituals anyị na-eme. If you want Ezinwa Anaedo to help your situation, to pray for you, to do rituals for you, ịchọrọ gị aja. I na-achụkwa aja, anyị na-arụkwa ọrụ. Na m na-ekwugasị ụmụ ihe anụ does not mean na m adazikwa alụ ọrụ, ma ana m alụ. Ọrụ mmụọ ọbụla ị chọkwara ịlụ. I am good at it. Mana ihe m na-agba gị bụ, don't expect na ọ bụ ọrụ mmụọ mma alụrụ gị ga-etiwarụ gị igwe, ga-agbawarụ gị igwe. Him and over expectation breed nothing but confusion and frustration.
ma agwa gị nke bụ eziokwu because I was so ọkwa m na those dibịa ya bụ ha come to me once you come to me mmere anara gị ife anụwa gaskia ya nya mmere anị ya ife niile adị mma bịa ka m donye gị ike bịa ka m bunye gị ike bịa ka m mee nka bịa ka m do you know Ezinwa Anaedo as dibịa na-etu ọnụ abụla m such a dibịa ma agwa gị nke bụ eziokwu but that does not mean na m amaghị ọrụ m alụ ma alụrụ gị ọrụ perfectly but as per maka onwe ndị ya bụ Ezinwa fa ya alaike ya tupu ịlụ ọrụ fọ ọrụ ha na-ajụgodo Ezinwa ọkwa ife anụ akọ ya emela ana na ife niile adị mma ịjụọ m that kind question data ego ọrụ a ọ bụ na inye go m ya werekwa m ya nyekwa gị nyechiga gị asị gị nye m aka nọmba gị let me return your money because with this kind of mindset o gosi na nrụcharụ gị ọrụ a na m ama nnaba ị ga-awagide m isi ị ga-achagide m ọkụ and achọ m ọrụ onye mmadụ mma arụchala ọrụ ma ọrụ mma arụchala mmadụ onye achawa m ọkụ ihe m na-alụrụ gị ọrụ ka ọ dịrị gị na mma dịkwazie mụ na onwe m ị ghọtara ihe m na-ekwu good so ekenere m ọnụ onwe ọrụ mmụọ ọbụla ị chọrọ ka alụ ọrụ gị mee ka mmadụ and then soere anyị na nkwasara aka but in as much as you are contracting dibia to do things for you malụ na ejele enu ejele ana Yoshi and Yon Dude want to hear from you one-on-one also. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of Ọdịnanị Igbo. Kemesiam. Nna no. Akwụna emepụgo ọtụtụ. Okay. No. Adọmma na mụ na ndị ọcha na-agba. Ọ na-awago n'ọjị m. Okay. Owu efe eze chukwu. Adọmma. No. Tata ọrịa nnukwu ọrịa. Mkpụrụ ọba. Oke mmụọ.